Thank you very much, Gustav, and thank you for inviting S.A.F.E to participate today. S.A.F.E began its work as an HIV theatre education program in Mombasa 20 years ago. And it was quickly recognized that world-class performance could have a huge impact on the HIV pandemic. Working with the best actors in Mombasa, a play was devised that provided all the information and facts around HIV and dispelled the myths and superstitions with great storytelling, acting, and humor. A great example, I think, of the impact is when S.A.F.E was collaborating with the local district hospitals' mobile testing units. S.A.F.E would travel to remote villages to perform. And the hospitals would always report to us that they'd been there before, that no one wanted to be tested. They'd tested 2 or 3 people. But on average, after a S.A.F.E HIV performance, we would test 130 people. And of course, when the ARV drugs became available, early diagnosis was potentially life-saving. Over the last 2 decades, S.A.F.E has expanded its programs to include a broad range of issues, including highly successful campaigns against female genital mutilation, cutting, with Maasai and Samburu communities that harness traditional culture and song to break silence and begin debate. Over the last few years, however, S.A.F.E Pwani, the Mombasa team, has been working on countering violent extremism and produced a film to help tackle the rising divisions that are between communities at the coast, to give voice to the grievances of young Kenyan Muslims, and to provide a vocabulary for people to talk to younger family members who were seen as being vulnerable to radicalization. The film is part drama and then part documentary, as the story is performed live to audiences around Mombasa, who then, in the style of Augusta Boal's Theatre of the Oppressed, are given the chance to change the outcome of the story. We're going to show you 2 scenes from the film and then the same scenes from the documentary as the audiences attempt to alter the character's fate. Thank you. Oh, mambo. Afadhali ninakupata. Kwa sababu nataka kuelezea story. Na story yenyewe ni kuhusu familia yangu na si story nzuri. Lakini baada ya kukwambia hii story, nitakupatia chance pia wewe unieleze ni nini ambacho tungefanya tofauti katika hii story yetu. Ngoja. Ufanya nini hapa? Mimi naishi hapa. What? Nimehamia nimekuja Mombasa kufanya kazi. Hata basi pia mimi naishi hapa. Waishi hapa Kweli milima na milima haikutani. Lakini binadamu hukutana. Siamini Mungu wangu. Yaani nimehamia hapa leo nilikuwa kesho nianza kutafuta. Lakini nakuona bado uko hivyo hivyo ila tunafanya mviza poa. Leo mko kibonge sana ndugu yangu. Ngoja kidogo. Adija, Faith, sweetheart, Faith. Okay, sweetheart, huyu anaitwa Jack, Vizuri kujuana. Jack, Adija. Na huyu hapa ni mama yake. Vizuri kujuana. Huyu mke wangu anaitwa Faith. Na huyu mama. Shikamoo mami. Salama. So sweetheart, kila siku nakwambia kuhusu Jack. So huyu ndio original jackpot mwenyewe. Huyu ndio alimsave baba. Huyu ndio yule shujaa. Shujaa? Ala? You mean Jack bado hujaambia familia yako wewe ni shujaa? Yaani nyinyi mnafanya mchezo kwa kumsaidia mtu ambaye anazama kwenye feri? Jack hajaniambia hayo. Jack amemsaidia baba wakati alipozama katika kina kikuu cha bahari. Na ilikuwa around 2 hours. Kuna miaka 13 Ai mimi haki ya Mungu siamini kabisa. Yaani nikambe tumebarikiwa alhamdulillah. Sasa nini kimewaleta tena Mombasa? Mimi nimeregeshwa Mombasa kuja kufanya kazi ya kushirikiana na jamii. Maana yake mimi ni polisi. Vizuri. Anga kutakuwa na usalama. Kahawa Kahawa ama chai? Chai, kahawa. Chai. Mami. Naam. Ilikuwa nauliza mmetokea wapi vile? Mimi nilikuwa naishi Ganjoni kabla mtoto wangu atoke Nairobi ndo tukahamia hapa. Namaanisha kitovu chako. Mimi nimetoka Nairobi. Maskini. Yaani na ile joto la Mombasa usikii dhiki.
Mimi nakaa huku karibia miaka 30 hata nishazoea. Lakini ukweli lazima usemwe, nyumbani ni nyumbani. Sasa hapa ndo nyumbani na ni bora zaidi. Nadhani wadani Ma, twende zetu ndani. Mamake. Naam. Mbona wakunja uso? Mimi nimekunja uso. Hadija. Nimemkunja mwanamke uso. Mama, twende. Ngoja. Umekunja uso ni kama utanuka ama kuna kitu kinanuka? Na kunja uso kwa lipi? Wewe mwenyewe hata mtaa wa pili hujulikani. Na kunja uso kwa lipi? Usinitibu, umesikia? Sitaki kupandishwa pressure na watu wakuja. Mama, Sisi si watu wakuja, sisi ni majirani. Majirani gani wao kutoka Nairobi? Kisha mmekuja huku, kila mahali mmeingia nyinyi. Maofisi yote mmeingia nyinyi, kila mahali mmetawala nyinyi. Hivyo unaona ni sawa mnavyofanya? ma tosha bwana, twende zetu ndani. Ngoja. Kwa hivyo ni makosa yetu. Ni makosa yetu kwamba mkienda shule hamshiki lolote. Ngoja. Ni makosa yetu kwamba nyinyi hata mkapewa kazi yote ile hamwezi kufanya. Ni makosa yetu. Ni makosa yetu kwamba kazi yenu mkuketi kusikiza tarabu mkikula viazi karai na kuzungusha kiuno. Ni makosa yetu na kuuliza. Ngoja kwanza. Ni makosa yetu. Ninakukataza kucheza tarabu. Kwanza jiuno lenyewe hilo la bao. Tena ushoniona mimi nikikusengenya. Wewe mwanamke usinitibu. Umesikia? Hapa hatubanduki. Ukitaka kajitie kitazi na ukitaka pia hiyo pressure yako na ikuwe. Lakini hapa hatutoke. Hatutoke kumbe unijui Ngoja mama. Sasa ngoja. Mama. Peleke ndani. Jomba. Yusuf. Naona unatuletea polisi hapa. Hapana. Tumekuja kunywa chai tu, hakuna shida hapa. Shida iko. Mimi na Musa na Joseph tulikuwa na mazungumzo. Kwanza ni lazima tutambue nyewe kwanza mtakuwa upande gani. Tuambie mko upande gani? Mimi niko upande wa haki. Haki? Unajaribu kutetea serikali, sio? Labda nikuulize swali. Unafahamu fika mambo yanayotendeka Somali? Nyinyi kazi nyingi imechukua nyinyi wabara. Masuala ya kimaendeleo pia yamepoa nyinyi kipaumbele. Afikisha tamuoni haya katika mahoteli makubwa yote mmechukua nyinyi, mmemiliki nyinyi. Hivi mnataka nini sisi wa pwani Wabara, mnataka nini sisi wa pwani? Alafu istoshe ofisa. Mumepatiwa nafasi nzuri, kazi nzuri, malipo mazuri, ili hali sisi wa coast tumebakia hatuna kitu. Lakini pia mimi ni mpwani. Nimezaliwa hapa, nimesomea huku. Kwa hivyo mnafikiri hatuyajui? Tuyajua yote wewe na familia yako mpaka pale mnapotokea. Wewe si mtu wa huku wewe ni mtu wa kuja baba wewe. Afisa, niko na shahada na sina kazi. Wewe uko na shahada chuo kikuu kweli? Haswa na una kazi. Kazi siweza kuifanya. Sasa sikiza ofisa. Tumenuia kuregesha amani katika maeneo yetu. Hata kama ni kwa vita, lakini tuhakikishe kwamba tumemwaga damu. No washikaji bwana. One life of time kwanza bwana. One love guys. Tukipigana kama hivi, tunaona pia sisi tutaumia. Nyamaza! Unazungumza nini? Unazungumza nini? Tuambie uko pande gani? Unataka kuwaridhisha hawa, sio? Jana yao itakuwa kwako. Yusuf. Twendeni. Na wewe. Otulia. Sawa sana. Yaani wewe unashindwa kunitetea mimi? Wewe unashindwa kunitetea mimi kutokana na mpo wako na gengele kila majambazi. Niachie bwana. Nyamaza hivyo. Alafu nasema kwamba tunaweza rekebisha mambo. Tarekebisha vipi mambo wakati wewe unashindwa kunitetea na mpo wako? Prezo, tafadhali twende zetu. Asante ndugu yangu. Na miaka yote ni hivyo tu mpaka watu kubwa vibao. Akienda kukaa waanze kumuelezea ile mienendo ambayo anaweza ifuata. Ile hiyo barua ilitokea tu. Kama ofisa wa polisi angeita kumi zote mbili. Mwanzo kwenye introduction ya yeye kufanya introduction na wale watu wengine. Unapata alikuwa anateteleka sana. Ni kama wanawake wanamzidi kichwa, hata anashindwa kujitetea na kuleta. Hebu njoo uje uongee mama kweli. Hebu tumpigie makofi. Lakini si mkali. Sawa, ama mimi niko baridi umesema. Nakwambia hivi. Lakini Siwezi
kukuheshimu. Kama uache kwa mstaarabu, mimi siwezi kukuheshimu. Niache nijuane na wewe. Siwezi kubali. Sikiza nikwambie. Wewe mtoto, wazazi wako ongea na wewe. Wazazi ongea na sio wazazi Mimi naonelea Salim ana jukumu kama mzazi, sivyo? Naonelea pale katika onyesho la mkahawani pale. Palikuwa na vijana wengi sana hapa. Salim angefanya nini kama mtu mzima kuzungumza na wale vijana? Anayo uwezo wa kumuuliza, mjomba, nimekuona na watu lakini siwaelewi ni kina nani. Waanze kujielezea. Naam. Hapo mimi napapinga. Na ungekuwa Salim ungepinga vipi? Mimi ingekuwa Salim ni pesha. Mjomba. Naam. Naona unaleta polisi hapa. Naona unaleta polisi hapa. Mjomba, mbona heshima pungua? Huyu ni polisi kweli mjomba, lakini swala la polisi hapa hakuna habari mkatana. Hapa tunkuja kunywa soda. Tukimaliza hapa mjomba, kila mmoja apata 50 zake. Na kama vile Musa alivyosema, ni wakati lazima tutambue kwanza nyinyi wenyewe mtakuwa upande gani. Wewe uko upande gani kwanza? Wewe uko upande gani? Mimi niko katika upande wa haki. Na ofisa uko upande gani wewe? Sasa Mimi niko upande wa haki. Sawa, kwa haki gani? Haki gani ofisa? Huyu ana haki gani? Kwani wasema nini Musa? Haswa Musa, mimi sikuelewi mdogo wangu, wasema nini? Lazima atuambie yeye yuko upande gani. Ankuambie upande wa haki, watakaseme nini? Wewe wataka wawe upande gani? Yusuf, umetoka huko na wenzako mmekuja kufuata nini? Huyu rafiki yangu wa kitambo sana. Huyu rafiki yangu wa zama na zama alimuokoa baba yangu huyu barini. Wewe mwasema tukamfundisha huyu nani? Kitambo sisi ilikuwa twapigana kwa sababu twapigania uhuru. Kule Somalia twapigania. Haya, mjomba, umezungumza jambo muhimu. Waislamu wasiokuwa na haki sawa, mjomba. Sikia, ni kweli wa Somalia huko wa Kenya wanaingia. Lakini sisi tulipiga kura tukachagua viongozi wetu. Lakini kwa nini tukichagua yule member of parliament kule kwamba ndiye akazungumze kwamba ile majeshi ya withdraw yaregeshwe Kenya. Sio swala lako wewe, ni swala la security la nchi, sio lako. Wewe unasaidia nani? Kiza kwambie kijana, mimi ndio yaona wewe hujafikia hata robo yake. Mimi ni mtu mzima, wewe kipiga hesabu tu hivi za kawaida, wewe kama una miaka 21 una 20 kamili. Mimi nina miaka 42 naenda 43. Pamoja na 40. Niliona kila kitu. Vitambulisho. Usimuongeleshe mtu. Musa, wewe umetapatalana. Kama mambo kupigana makelele, mpiga mtu mzima wa kelele. Basi makini nyinyi. Kila siku wengi sawa. Tena bwana wewe. Bwana, kama utakuwa una heshima sikiliza nikwambie wewe ngoja kijana, njoo. So as you saw, there was a bit more success with the young men than with the mother-in-laws. But critically, this story was devised with young people who had had experience of extremist groups. And in some cases, they'd been radicalized themselves. And the authenticity of the story means that when young people see the film at workshops or screenings, they recognize their struggle is being properly represented. And this means they quickly become open to debate and alternative narratives. Monitoring and evaluation after the workshops reveals an increase of almost 50% of people saying they believe they can engage young people at risk and help guide them away from extremist ideology. And over 50% more audience members believing that they could achieve their ambitions. Winning hearts and minds is a vital first step in behavior change. The rules for this kind of work are straightforward.
All performances should be devised in close collaboration with community members and local activists to ensure they always accurately reflect the challenges and debates that are current in the target areas. Good research is critical, and you must work with arts professionals. A bad play will achieve nothing. The actors and storytellers that S.A.F.E works with are world-class and all come from the community that S.A.F.E performs to. This allows S.A.F.E to engage communities in a culturally appropriate, respectful, and non-judgmental way. If you do that, then a great story's impact is unrivaled in its ability to challenge and change attitudes and beliefs. And finally, you must make your audience laugh. Not only is humor your best tool to challenge prejudice, if you make people laugh, they like you and they will listen to what you are saying. Thank you very much.